హలో వ్యూవర్స్, బ్రెడ్తో బోల్డ్ అని రెసిపీస్ చేయొచ్చు అవునా? మరి బ్రెడ్ని ఎప్పుడూ ఒకేలాగా తినడం ఎందుకు? ట్రై చేస్తారా డిఫరెంట్గా? బ్రెడ్తో నాకు వచ్చిన 5 డిఫరెంట్ రెసిపీస్ని మీకు చూపిస్తాను. మండే టు ఫ్రైడే అంటే 5 కంటిన్యూస్ డేస్ ఈవినింగ్ 5 PM వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను. డోంట్ మిస్ టు వాచ్. ఈ మండే నుండి ఫ్రైడే వరకు సాయంత్రం 5 గంటలకి తప్పకుండా చూడండి. బాయ్.